This is Pistia stratiotes, or water lettuce. So they quickly become dominant and they form these dense mats that grow on the water's surface, which block any light getting to the water underneath. If there's no light in the water, the other plants can't photosynthesize, so they can't produce oxygen. So then we see biodiversity, so fish, insects, all declining massively. So I work on invasive aquatic plant species, which have been hugely problematic in many parts of the world for a long time, mostly in warmer climates. What we're seeing with climate change now is that these species are becoming problematic here in Europe. They're spreading rapidly and becoming really species of concern. Both mosquitoes and invasive aquatic plants inhabit the same ecosystems, but what we have no idea is of the interaction between the two. So it could be that these invasive aquatic plants are altering their new systems in a way that's really beneficial for native and invasive mosquito species. And this could be disastrous for disease transmission. We weten dat die storm van klimaatverandering en al die effecten op ons af gaat komen. En dit soort onderzoek helpt ons om ons voor te bereiden daarop. En dat we niet maar afwachten wat er gaat gebeuren, maar dat we eigenlijk al met oplossingen bezig zijn voor wat we weten dat er over 5 tot 10 jaar hier zal gebeuren. Ja, wat nu echt nodig is dat we een veldcampagne opzetten door heel Europa heen. Waar we in gebieden met deze waterplanten en gebieden zonder waterplanten gaan kijken van welke muggen komen daar nou voor en hoe heeft het ecosysteem aangepast. Dus wat we willen doen is met behulp van eDNA, dat is DNA wat je uit watermonsters haalt, kun je bekijken welke organismen erin voorkomen. Daarnaast willen we graag experimenten hier in de hortus opzetten, waar we bakken hebben met waterplanten, zonder waterplanten, maar ook met roofvissen en zonder roofvissen, om die interacties tussen die waterplanten en de muggen beter te leren begrijpen.